wana Kibra wakufahamu, uweze kufahamiana nao kindani. Najua umesikia kila mtu na umeweza kuelewa kwa kindani. Wamesema yale wamesema, nafikiri pia na nyinyi mko na yale ambao mmebeba mtaka kutuelezea. Na tunawakaribisha Kibra na tunaomba muwe na sisi kila mara kwa mara ndiposa tuweze kuimarisha hii chama chetu. Asante sana, nimekukaribisha. Ongea na wana Kibra. Asante MC. Asante sana MC wetu wa Kamkunji na wana Kamkunji wote. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Kamkunji oye! Kwa majina naitwa Fred Makajos, mwana MDD jeshi la baba na mwana ODM, na nimefurahia sana leo kuja kwa hapa Kamkunji Kibra, kiwanja cha historia ya Kamkunji, kuongea na wana Kamkunji na Wakenya wote wenye wamehudhuria hapa leo, ili tuelewane na tujue vile tunataka kulinda Kenya kusonga mbele. Kwa yangu ya kwanza nataka kusema hivi: tuliona mwezi uliopita tulikuwa na pinga mapolisi wetu maneno yao ya kwenda Haiti, because we know how Haiti is and things which are happening in Haiti. Wale mapolisi wenye wamepelekwa pale kutoka hapa Kenya, wengi wao watarudi hapa Kenya kama maiti. Wengi wao watarudi hapa Kenya kama maiti. Na ni kitu yenye sisi tulishajua kama wanaazimio na wale wafuasi wa Raila Amolo Odinga. Lakini jana tuliona kama kuna mtu alitumwa kutoka Haiti kuja hapa kusign an agreement with the government of Kenya presided by William Arap Samoei Ruto. Na tunasema even today the news that we've received, we've seen that there are many people who are dying in Haiti today, and we've seen even the prison has been broken. The prison in Haiti has been broken and many people have run away from the prisoners who are there. So that one tells you the level of violence and war which is in Haiti. And here at home, William Ruto is signing a death penalty for our people who are going to Haiti to go and die in Haiti. Why can't you leave them to die at home? There is a problem in Samburu for banditry. There is a problem in Baringo where our people are being killed and butchered. Why can't you send the police officers in Baringo or in Samburu to go and rescue the lives of Kenyans who you think can even be more productive in Kenya than any other, than people who have been taken to Haiti? And now we are condemning that thing with the highest terms possible today. And in fact, the best thing we should be done, that we should recall our people who are going to Haiti to come back to Kenya and save the lives of our people in Kenya. That is what we are saying today. On agenda number 2, tuliona wabunge wetu walikuwa na kataa mambo ya finance bill isipitishwe kwa National Assembly, na watu walipigana, na wabunge wetu wote wengi wao walikuwa na kataa. Kuna wenye wamenunuliwa, wenye bado walikuwa na kubali, na wenye wamenunuliwa bado tunawaona kwa mira, na tutakuja hata tuwafinye makende zao, sababu ni wana ODM ndio waliopigia kura. Kwa hivyo today the finance bill is being discussed everywhere when it is already an act. Even the members of parliament from the central Kenya who voted for finance bill 100%, and the others who are hoodwinked by the regime of William Samoei Ruto are today crying. In fact, our friends from Mount Kenya are now crying because even their horticulture, their farm produces are going to be taxed by the regime of William Samoei Ruto. And we foresaw this one long time ago, and we knew that this thing is going to kill many Kenyans. However, they didn't hear. We are telling our members, the members of the National Assembly and even members from Mount Kenya, that the hens have now come home to roast. And what is good for the goose is good for the gander. And no reverse,
kama mulipitisha hiyo kitu itawaramba nyinyi wenyewe. Ajenda yangu ya tatu ni mambo yetu ya azimio na ya chama cha ODM. Wana ODM wako hapa? Niwaone kwa mkono wale wana ODM wenye wako hapa leo. Hawa wote najua ni wana ODM. Kwa sababu Raila Amolo Odinga alianza siasa zake hapa akiwa kijana mdogo hadi sasa. Chama cha ODM sasa hii tunafanya registration ya chama na tumetembea Kenya nzima kufanya registration ya chama cha ODM. Na watu wengi pia wameregister. Wale vijana wenye wakupata ruhusa na muda wa kuregister wakiwa below 18 years, leo tuliwapea muda ya kuregister kama wanachama cha ODM. Na kwa hivyo tutakuwa na uchaguzi ya chama cha ODM. Kwa hivyo kama kuna mtu anataka kupanga zake, usipange, utapangwa. Tutakuwa na uchaguzi ya chama cha ODM mwezi unayokuja. Na fresh blood pia wakuwe hapo, na wale wengine pia wakuwe hapo, ndio tuone vile tunasonga mbele kama jamii ya chama cha ODM. Na kwa sababu gani tunafanya hivi? Watu wengi hapa sasa hii wanasema ati baba anaenda AU, baba anaenda AU. Na je, akirudi 2027 kama kuna chama tutafanya aje? Kwa hivyo lazima tung'arishe chama, turegister watu wengi waingie kwenye chama, ndio baba akienda huko arudi hapa anapata ile tiketi yake strong na watu wengi na wafuasi wengi wenye wanatembea na yeye kuingia ikulu 2027. Si tumekubaliana hapa kwa azimio? Wakati yenye baba atatoka kwenda AU, yeye ndiye atatuambia mwenye atatuongoza hapa kwa azimio la umoja One Kenya kama opposition leader. And now we will not carry you from your house, or we will not just come and raise your hands if you are not worth your salt to lead the azimio la umoja One Kenya. All of you must also go around to mobilize and bring people together. We need a conglomeration of people together so that we can see that we have a strong azimio la umoja One Kenya. No one will come in your house to carry up your hands. Come out and talk to the people. And if you know that you are worth your salt, call even a rally in Kamkunji, call even a rally in Jacaranda, so that we can see the people who are behind you. But as at now, Raila Amolo Odinga still remains the leader of Azimio, the leader of ODM, and he is the one who is going to give us the direction on where we are going to go to. Hayo ndio maneno yangu. Niliona kuna wengine bado walikuwa na tashwishi wakisema mambo ya AU ya Raila Amolo Odinga ati itagonga mwamba. Itagonga mwamba kwani mama yako ndiye anaandika CV ya Raila Amolo Odinga? Bwana, Raila Amolo Odinga sasa hii CV yake vile inakaguliwa amefika 59%, na hiyo pages zake sasa ni 35% zikiandika hiyo CV yake. Kwa sababu Kenya wanaangalia pale, ya kwanza umefanya kazi kwa serikali. Si Raila amekuwa waziri hapa Kenya? Si amekuwa waziri mkuu? Si amekuwa party leader wa ODM? And Raila has also been the AU high representative of infrastructure in Africa. Raila has been in the African Union peace mission in West Africa. When Wakina Bagbo had a problem in West Africa, it was Raila Amolo Odinga who was sent to go and talk to the Bagbo faction and the other faction, so that we can see what he could offer to those people as a matter of things that he went to do there on the peace mission. Number 3, Raila is the only remaining Pan-Africanist. We've never had one. It is only Raila Amolo Odinga who is the remaining Pan-Africanist who wants a one united Africa that we can develop ourselves as the people of Africa. And that one, all Kenyans, all Ugandans, all Rwandese, and each and every other country, they are in agreement 100+1%. Kuna wenye walisema juzi that mzee Kikwete anataka mambo ya chairman wa AU. Raila vile alikuja Kenya, mimi, Comrade Marende, Comrade Mukoya alitupigia simu tukakaa naye kwa ofisi yake kwa masaa ya muda saa ngapi? 2.
na akatuambia alikuwa na Kikwete huko Namibia, and Kikwete is not vying for the AU chairperson, and Kikwete is backing Raila Amolo Odinga 100%. He met his friend Hakainde Hichilema and said that he is going to second his bid for the AU commission in Addis Ababa, Ethiopia. He met his friend Museveni, and Museveni said that he is the one who is going to propose his name in Addis Ababa, Ethiopia. So all these people have got faith, they have goodwill on Raila Amolo Odinga becoming the chairperson of AU. And if he becomes the chairperson of the AU, as we all know, tunajua Wakenya watabaki mayatima, sababu hapa Ethiopia ni masaa mawili peke yake na Raila amefika hapa Kibera na chopa. Yes. Kama umetoka huko Narok unakuja Nairobi na gari, Raila anatoka Ethiopia, mnakutana hapa Kibera. Na hapa kama kuna shida anaweza rudi hata aitishe maandamano. Kwa hivyo sasa sisi lazima tujue Raila hatatuacha na bado wako na sisi. Na hapa pale kwa African Union, Raila is going to be the CEO. That is his first role. Number 2, he is going to be the chief administrative officer in AU. And all the developments which are going to be trickled in Africa is the one who is going to craft and implement. The issues of the banks that we have in Africa, Raila is going to redirect and channel the monies to come to the right people. And I know, being that Raila comes from Kibera, it is his core and sole mandate to help the livelihoods of the people of Kibera, because all politics is local. Wananchi oye! Wananchi oye! Asanteni sana. Nataka nimuite ndugu yangu Comrade Marende, kwa sababu tumetembea na yeye wakati mliona, wakati ya maandamano tulikuwa na Marende, tulikuwa na Mukoya, tulikuwa na Recho Tabitha. Baba akichapwa tia gas tulikuwa tu hapo nyuma yake. Kwa hivyo sisi hatukuacha baba wakati yenye alikuwa anataka watu wake. Na wana Kibera wote pia walisimama gangari na baba. Wana Kibera walitoka kwa vitongojini wote na watu walikutana town, na ndio maana leo we had the report of the narco. Wananchi wewe! DJ karibisha kombe. George Boden intellectual. Pamneuru George Bodo. Pano is an intellectual. Thank you. Comrade Marende, karibu. Asante sana senior comrade Fred Makajos. Nimeona wamama wako ngangari kamkunji sana. Asanteni sana. Unajua Raila siku zote anasema kwamba wamama na warembo ndio maua ya chama. Na anamalizia akisema kwamba maua ikiwa inaleta asali. Manake wanatuvuta sisi tuingie kwa chama. Asanteni sana kwa kusimama na chama. Nimeona vijana wako wengi kamkunji. Vijana oe! Vijana oe! Vijana ndio nguvu ya hii chama ya ODM. Na nashukuru sana kamkunji na Kibra kwa umoja. Tangi ya Raila anze siasa yake Kenya hii, Kibra na Lang'ata hamjamuacha na hamjamuhasi Raila Amolo Odinga. Mjipigie makofi. Kwa mabaya na kwa mazuri, Kibra na Lang'ata wamesimama na baba Raila Amolo Odinga. Asanteni sana na Mungu awajalie. Tulikuja hapa tukafungua ile vuguvugu la vijana la MDD. Hii ndio ilikuwa ni uwanja ambapo Raila alituamrisha kwamba vijana wajiunge pamoja na tusukumane na huyu bwana Ruto na Gachagua wake. Tukapiga vita na yeye, kukawa kubaya, kukawa kuzuri. Kibra walisimama imara. Ama
ama mkumbuki? Nakumbuka. Unakumbuka kweli? Watu wakipigwa tear gas hapa. Nashukuru sana Kibra, mlitoka kwa wingi na kwa wengi sana 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 kusimama na Raila Amolo Odinga. Asanteni na Mungu awajalie. Asanteni sana. Lakini hapa kando hapa Lang'ata kuna kijana fulani mpumbavu na mjinga anaitwa Jalango, anachezea jina ya Raila na tikiti ya chama cha ODM. Rudia tena hiyo. Hapa Lang'ata hapa kando hapa kuna kijana pumbavu na mjinga, baada ya kusaidiwa na Raila alafu anaanza kucheza na jina ya Raila Amolo Odinga. Nataka tujiandikishe kwa chama, tujiandikishe kwa wingi zaidi. Hawa wasaliti waende nyumbani asubuhi na mapema, waende kabisa. Huwezi chaguliwa na chama cha ODM alafu ukifika pale bunge unageuza nguo, unaingia chama cha UDA, unaingia Kenya Kwanza. Ukichaguliwa na ODM, baki ODM, na kama unataka kutoka uchaguzi uitishwe. Na hiyo ndio azimio yetu pale kwa NADCO report. Unajua mahali tulisukumana na watu tukafika, kuna ile ripoti ya NADCO ambaye mwenyekiti wake alikuwa ni Kalonzo Musyoka akisaidiwa na Kimani Ichung'wah, na kuna maneno manne ambayo yalizungumziwa pale ya maana zaidi, lakini kuna moja bado hawajatupa. The cost of living continues to skyrocket and continues to go very high. Tunasema kwamba bei ya bidhaa vimepanda, na kama havitashukishwa chini, tunaambia Ruto na vibaraka vyake, barabara bado iko, tutarudi kwa hiyo barabara. Lazima bei ya vitu ishuke chini, haraka ishuke. Na kuna wabunge fulani wajinga walikuwa napigia hiyo finance bill kura, alafu nimeona pale Murang'a they are now rioting, wanasema kwamba hii hawakujua. Kwani kazi yao ni kupiga tu kura pale bunge alafu hawasomi? Wale wabunge ambao walipigia finance bill bila kusoma, tunawaambia aje, shame on you. Shame on you. You can't vote something that you haven't read, then come complaining in public. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Jalango, shame on you. Jalango, shame on you. Karoli, shame on you. Elisha Diabo, shame on you. And the many fools who continue to vote for such bad laws, shame on them. Tomo Jenda, shame on you. Shame on you. Jalango, shame on you. Naona Ruto anataka kuchukua polisi wetu waende wakufe kule Haiti. Even if you were to die, at least you should die at home in a dignified manner. Jana nimeona Prime Minister wa Haiti, he was almost assassinated. But in the same manner in which that Prime Minister was to be assassinated yesterday night, their president was assassinated in the same way last year. So the political situation in Haiti is very volatile, the temperatures are very high, and there is a lot of insecurity in that land. Why would we send our police in such an area to go and die far, much away from home? Like dogs. Why? I asked the question. Ruto, why? Why would we allow our men and women to go and die in a strange land? Kneeling before enemies. Why? Ruto, why? Why are you being paid to go and kill our people abroad? Why? Such punitive laws must be rejected. We can't allow our young boys and men, women, girls, sisters to go and die in strange lands. Ruto is doing a wrong thing. People are dying in Samburu. That the other day an MCA was murdered in Samburu. The insecurity situation in Baringo is one thing. Here in Kibra, the insecurity situation is not good. But Ruto chooses to send policemen to Haiti to go and die in a strange land. We want to tell him we won't allow him to kill our policemen in strange lands.
Ya tatu, kuna wengine sasa wanaona kwamba wametosha, wameanza kuongea vile wanaweza chukua kiti ya Raila. I want to say here in no uncertain terms, a legend can never be inherited. A legend can never be inherited. A hero in the status of Raila Amolo Odinga cannot be inherited. Stop dreaming about it. Stop thinking about it. Our supreme leader, our party leader, and our ultimate president is Honorable Raila Amolo Odinga. Hakuna mwingine. Hata hiyo Azimio is only Azimio if Raila Amolo Odinga is in it. If he is not in it, hiyo takataka ikwende kabisa. It is only Azimio with Raila Amolo Odinga. And we don't accept anything in any form or shape but Raila Odinga is not in. Hata akiwa AU, akiwa kule Amerikani, akiwa Canada, akiwa Germany, Raila is the leader na yeye ndiye atatuambia mahali tunaelekea. Kama hajasema inabaki hivyo, oda yake ndiyo inatosha. Mwisho, nimesikia maneno fulani hapa, sitaki kuingilia. Hii maneno ya viongozi kuchaguliwa na wafanyii wananchi kazi. Tunaomba ukichaguliwa na chama cha ODM, fanya jinsi Raila Amolo Odinga wanafanya. Ni mfanyikazi wa wananchi. Raila akiwa prime minister, tumeona mabarabara ikifunguliwa, tumeona devolution ikija, tumeona vitu mingi Raila akifanya maendeleo. Ukichaguliwa na chama cha ODM as a social democratic party that cares for the people, serve the people, let the people not complain about you. We are complaining too much about Ruto. We must not complain about our leaders too. Ruto has fatigued this country with the high taxes, high corruption. Our leaders in ODM must give us a safe landing. So hiyo yenye mnazungumzia hapa bila kutaja majina, tunaomba wenye wamechaguliwa na chama chetu wasaidie wananchi na wasaidie wananchi zaidi. Alafu nimeona mama fulani hapa akitembea na registration forms za chama. Hako wapi? Okinyoere. Hapa no mna gine ne matino, bro mna gine ne urko wasu du. Nyota melala. Kora duwa kuayo. Wandikre ure chama wa ODM ni. Wandikre ure chama wa ODM. Okinyobi. Okinyo ni kauna dwa nyeo ne ngege maduong matamre gi nono. Okinyobi. Maduong matamre gi nono. Yedhika. Okinyo mandiko ji e chama ni. Amor kode kabisa nikech mae ng'ama mor gi Raila. Kora kuayo Okinyo, tich mitiyo ni med tiye kabisa nikech mae tij chama. Akuayo vijendewa, minewa, gi jodongwa, wadonjure chama mar ODM ni. Girwani mane wawuok go oko. Jothurwa girwani Raila ni. Girwani. Na waomba tafadhali tuingie katika chama cha ODM. Kwa nini tuingie kwa chama cha ODM? Hii ndiyo chama ambayo inafungua macho ya wananchi. Hii ndiyo chama ambayo iko tayari kufanya maendeleo katika nchi hii. Hii ndiyo chama ambayo ina viongozi na vigogo tosha. Na mwisho kabisa, hii
ndio chama ambayo inaenda kutengeneza serikali mwaka wa 2027 na candidate wetu ni Raila Amolo Odinga. Asanteni sana Kamkunji na Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Marende. Pingo Raila tido kudanda. Gimomia morgo owino wuda legoni. Ni wuda lego kuping Raila. Okotima ngo. Wuda wino tiatia matek. Ruth bro konyi kendo Ruth bro pari. Secretary, ero kamano. Youth leader moro ba neno ka. Ibi. Ibi. Erindik vijana chama. To kuneno kijana matiyo ne chama motegno kama tumako lwete. Kendo deri adwani ng'ata mapingo chama kadelo nego wuok kuomgi kabisa. King'ato pingo chama, ng'ama upingo chama nego chwadi kabisa. Ero kamano. Ero kamano Marende gi Makajot. Utimo maber kuom limo kawuono. Utimo maber kuom biro wuoyo goga